O que esse jovem fenômeno que desde criança monta em mini touros e agora está sendo e se tornando um dos melhores competidores? E ele tem nome, John Crimber, filho de Paulo Crimber, um dos melhores competidores que já teve na PBR nos Estados Unidos, e agora deixando seu legado com seu filho John Crimber, que está cumprindo e fazendo maior sucesso ali nos Estados Unidos na PBR. John Crimber, nascido nos Estados Unidos, mas com sangue de brasileiro, desde pequeno sempre foi apaixonado por rodeio, competia em mini touros nas categorias do rodeio da PBR e agora está se tornando o fenômeno. Talvez pode ser o novo Silvano Alves, o novo José Vitor Leme, o novo Adriano Moraes, o novo Guilherme Marchi e por aí vai. Tornou-se um jovem a ganhar R$1 milhão na PBR. Um primeiro jovem do rodeio da PBR a ganhar esse prêmio. Ice cold Crimber. If you like me or hate me, I'm still gonna do me. So let him hang in BTA, belt to ass. John Crimber and the Florida Freedom go boom. Well, or you could be getting that energy from MVPs. There's one right here that is ready to get this party started. John Crimber, how confident are you in the Florida Freedom coming into game one? Oh, you know, we've been preparing ourselves here these past couple weeks, mentally and physically. We feel great. We're ready to go out there and kick some ass. Florida Freedom, go boom! There is your walk-off win in game number 1 of 2025. I think John Crimber knows who all's on the other side over there. That's a big win. That's a way to start off the season right there. And then there is a celebration, absolutely mobbed by his teammates coming through the gate. Let's talk about that ride. Ton of pressure on you to pull off the walk-off. How'd that feel? Felt great, you know, that's the moments we live for, especially going against a team that won it last year. They're betting against us to lose, so I just went out there and had fun and had to put them to sleep real fast. There you go, put them to sleep at the end of the game. Congratulations on the victory. Thank you, sir. It is fun to see a fired up John Crimber, and you don't think he loves sending a message? Oh yeah, that was flawless right there. He controlled the whole time. Hey, we seen him, practicing Wednesday, flawless on another great bull. You knew he was ready for this first game. Obviously, the bragging rights went your way a night ago. You love those presser situations. What did it feel like a night ago to have that walk-off? Oh, it feels great, especially going against that team like that. They're stacked all the way up and down that roster. So to beat them, and with our advantage, we didn't have much. They're betting on them to win. So we kind of just stayed quiet and let our ride and do the talking. Let's talk about you specifically, though. What is it about those high-pressure situations that just seems to make you rise to the occasion? I feel like pressure is a privilege for me, especially. I think it means something to me. Like, they're expecting me to go out there and do something great, so I just try to use that as motivation to go out there. John Crimber, o garoto, sucesso aqui nos Estados Unidos. Cara, me conta, bom, quem não sabe, né? John Crimber, filho do Paulo Crimber, o garoto fazendo o maior sucesso aqui nos Estados Unidos nas montarias. Como é que tá essa vida agora de cowboy? E nós no Brasil estamos acompanhando e torcendo para que logo você entre no hall dos grandes competidores brasileiros. Como é que tá indo essa vida? Tá indo bem demais, graças a Deus. Deus me abençoou muito esse ano. Eu fui campeão mundial para a segunda vez no evento da high school. E eu tô só esperando virar 18 anos. Aí eu vou para PBR, se Deus quiser. Ano que vem eu tô aqui. Conversei com seu pai antes de ontem, ele falou, nossa, ele fez uma montaria espetacular aí na semana que passou. Conta pra gente. Eu montei dois boi que pulam na PBR, eu fiz uma montada boa, um boi bem difícil, rodou para a direita e para a esquerda, dois lados eu consegui montar bem, e para montar no nível desse, na minha idade, é louco, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele está dando para mim.
Eu sempre me perguntei como é que uma pessoa consegue trabalhar com a cabeça com duas línguas fluentemente. Sei lá, eu nem percebo que eu troco a língua. Uns amigos meus chegam americano, eu começo a falar inglês, depois meio que vou pro português, então nem percebo. O fato de você ser filho do Paulo Crimber, isso te influencia para o lado positivo ou negativo dentro do rodeio? Vixe, muito positivo, que ter um pai igual ele é uma benção, que ele me ajudou muito na minha carreira inteira. Então, nossa, eu tenho um prazer chamar ele de pai. Você sabe que nós estamos fazendo uma entrevista com você, acho que 10 anos depois, é isso, Thiago? Você que está aí, foi 2012 ou 2013 nós tivemos lá no Mandalay Bay, lembra? Lembro, nossa, faz tempo mesmo. Que ano foi aquilo? 2013, não, 2012. 2012, são 10 anos então. Nossa senhora, 10 anos. Então, nossa, é pequenininho. Pequenininho agora, era no mini boi, eu lembro. No mini boi, agora é no boizão agora. Parabéns então, boa sorte. Agradeço. John Crimber venceu a etapa de Sacramento e se tornando um dos melhores competidores. Here we go! Spunky energy just got bested by youthful exuberance. That's how John Crimber starts the World Finals. And look, we should see a lead change right here, in my opinion. I mean, this is what it looks like going for it. Two athletes going head-to-head, giving it everything they got. He needs 88 1/4. How generous are the judges feeling? John's done the work. 88 even. Three-way tie at the top. He's right there at the top. You can see several of those guys that are at the top having little bulls that want to buck in the chute, and that confidence that those guys are swaying into it. I want this one. I want to get out of there. I want to win. Oh, Dad wants to throw his hat too. There's his father, Paulo, also his coach of the Florida Freedom. So now we've got a tie at 88 between Crimber, Loud, and Bolton.